12 o'clock is the last bus. Hubli side, Allah. So, Hey. Which college? Don Bosco's. Oh. Don Bosco. We have a habit of buying beers. So, adadmele like she was like, Oh, it's a girl. yeah, it was a girl. Been fully scared. 8 jana. Next day morning, seeing that figure out there. So I wake up my friend and we are like, come, let's just check. She's not there. So let's move on to our next guest. That is Bevin. Our experience share ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ. Here you go. There you go, buddy. First of all, I'm going to apologize because half of my English is going to be in English. ಹೌದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಿಸ್ಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ when I was in my 11th 12th something like that. Exam times, since I did open schooling and I was taking a boarding, so we didn't have much leniency, but due to exam times leniency ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. Around the last exam, last exam ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು like, so that time we were like let's freak out, so we ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕತ್ತಲ್ಲ. ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ. ಚಪ್ಪಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು 6:30 ಆ ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಅದೇ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ದಂಡ ಪೆಹಲೆ ಫಿರ್ ಬಂದ. So like 6:30 the exam gets over and we are hanging out. Becomes late. Becomes even more late. 12 o'clock is the last bus. Hubli side Allah. So hey, ನಮ್ಮೂರು ನೋಡ್ರಿ. Hubli Dharwad Central ಇತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ actually. Which college? Don Bosco's. Don Bosco. Yeah. ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡುಗರ ಯಾರು ನೋಡತ್ತೀರಿ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋನಾಗ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. On the way to Don Bosco. On the way to yeah, and then in Don Bosco also there's another incident. Okay. So let's start with the one. Yeah, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಂಡಿ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. Okay, so ಈಗ like 12 o'clock. So actually we didn't know it was the last bus. We just get in and we get on at the stop. Ega once it's like a lonely road, so like a lonely rasta like, and then one way lonely road, and both the sides full of nature. Climbing the hill for next 1.5 kilometers to almost 2 kilometers. So we decide to go walking. So since it's the second last exam, we all walking. Now after we are all talking to each other, walking, and then we have a habit of buying beers. On the way, one sip together, like in 12th. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it's not going to happen. So it's very simple. We get pocket money. ಪಾಕೆಟ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಅಮ್ಮ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಲ್ಲ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ we didn't have to go out to buy it. Pocket money sigutalla, like 2,000 rupees, 3,000 rupees. 2,000. Excuse me, that's in the year? For not for a year, for 6 months. What was the year? Academics year. I don't quite remember, but 11th or 12th? 11th or 12th, man. How many? 11th. 11th. No, 2011-12. Okay, Year of academic year. 2017. If I'm not wrong. 17 or 18. Better. Okay, 2000 is better. 2017, 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ವು. 20 ರೂಪಾಯಿ. 500 rupees. So mine was 3 grand for 3 months or 4 months like that. ಅದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜ್. ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ. Please don't suppose that. Yeah. Okay. So now beer ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ರಿ? 8 ಜನ. Super. Okay, full. Yeah. So full gang. We are going, walking, chilling. We have drinking. So on the way we find a person over there. So now we are like, should we help or should we not help? What was that person in trouble or something? No, the person was just standing over there with a phone. With a phone. Yeah. So bari phone ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ, left right up. Yeah, that's all. So we went and approached that person, the ones who were not drinking, so they went and approached.
face doesn't look good, right? So adadmele like she was like, Oh, it's a girl. yeah, it was a girl. That's why they went. That's why they went. That's the whole point. They went Yeah. to be frank. That's what I thought, man. ಯಾವನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರು ಅವರೇ ಒಂದು ಕಸ್ಕೋತಾರೆ. if you be frank, 25ish ಅಲ್ಲ honest. Okay. 25ish, so people ಅಲ್ಲ are good looking obviously. ಹಿಂಗೇನು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ see now it is ಮತ್ತೆ ಕೇಳು, ಫೋಟೋ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಟೋ So approach ಮಾಡಕ್ಕೆ there will be some things, right? ಇಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಲೈನ್ Pick up line. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಲೈನ್ ಏನು ನೀನು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಪಿಕಪ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೈಫ್ ಕಂಜರ ಊಸೋದು ಲೈಕ್ ಮೆಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಹೌದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಚ್ಚ ಬರ್ತದೆ. so we went and approached her. After that she's like She would have been fully scared. 8 ಜನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ 6 ಜನ ಕುಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಎರಡು ಲೈಕ್ they were like sober guys. ಬಟ್ ಬಾಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ. ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ 12th ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ. Okay. Next we go there, we approach her. So we ask her, where do you want to go? Because it's pitch black. There's no street light at all in that area. That full lane doesn't have street light till you reach our academy, which we have installed. And after that, there's also no street light. So we approach that person. So since it's already past 12, we are like, why don't you come to our place? We'll convince the rector. However, he's not that stone-hearted. We'll convince him. Adella, like, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ it was a co-ed first. ಕೋವಿಡ್ ಸರಿ. So there was some certain issues which happened and it became ಬಟ್ guys ಆಲ್ಸೋ first. ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರು 25 ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ಪಾಟಿ ಬಾಲ್ ಬಚ್ಚೆ To be frank, ಅವಳಿಗೆ yes. ಅವಳಿಗೆ she can consider. She can consider. So we just told, don't tell we are drinking, but yes, please, you are free to come. Adella admele like we cover a certain distance, so almost reaching the hostel. So we reached the hostel. So we And she came along with you. yeah, she came along. That What time? After 12:30. So you guys are You walking. guys were allowed to go to 12:30 outside. So yeah, so the scene was like this. What happened was we convinced the rector, and for some reason the rectors. For what reason you made them to convince? Like what was it? Birthday party? Yeah, dude, something Yeah. has to be done. Nothing. Huh? We just told, since it's the second last exam, we want 2 days just to Oh. for us to relax. Okay. That's all. Because throughout the year we are working over here. Just give us 2 days. Correct. We don't take much holidays also. Only what is provided to us. Okay. So that's how. So it was a fair enough bargain deal, and we had to work also in the hostel. So we told we'll do extra work also. We cut down our play. So that's the whole thing. Adella admele we go enter. We're ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. House. The whole So stuff. we all walked in. Walked We in. reached the spot, Ah. and we gave her. There's a separate block. We gave her that was the ladies' block. Adella, next day morning. So we get up. We come out. We just go to check on that. We ask one of our friends to go check. She's not there. We're like, okay, fair enough. So rector was not there. The other person was there. I don't remember the designation, but there's another priest. We go and ask the priest who was in charge of that block. Where is that person? He's like, what person? You didn't bring. You guys might have thought like she left. Yeah. So what we thought is like she left and she's gone somewhere. Must have gone to a home or something. But the other person, the priest, he's like, ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. But night ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? Which warden or priest? So night is like how so there is one priest room. So we knocked at the door and we told him there's a person staying next to your room. Please give us the key. So he comes, gives us the key. He doesn't. Okay, it's an empty room. It's an empty room, and she give it to her and she goes. Then sorry to interrupt. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ? The full group saw. Oh, even those 2 guys. The full I group, thought- the 8 groups, Dude, there's a 8 chick, of dude, us. everybody. Oh, Come on, man. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಕುಡಿದಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ನಿಮ್ಗೂ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್? ಹೌದು, it is possible if
6 of us have hallucination. 2 guys didn't drink because we need someone's handle us also, right? ನಂದು ಲೈಟ್ ಹೊಡಿತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ hallucination when I'm telling ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ one beer is not going to do jack to us. That's our this thing. We know your capacity. 12th standard ಅಲ್ಲಿ and that time everybody wants to try liquor or something. So we were in the trying mood and everything. So one beer is not going to do jack to us. That is our mentality that time. But yes, we were feeling tipsy, but we could easily figure out it's a woman or a person. Let's take it's a person standing out there, and it's not like we couldn't make out it's a person like something or like hallucination kind of thing. We come in, so next morning this happens. Now we are thinking whether we were hallucinating or we were like don't know what is happening. Just scared or imagination. It was pitch black in the night. So we are like, so we don't know what is happening. Did you guys I mean ನೀವು ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ Padre is now in another mode. He is in like full like okay. Did you bring someone? ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬರೀ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Okay. We told okay fine. So now we also like fine. After this something we have a tournament coming up. So now we take the padre also into. So the priest is also with us. We go to Dharwad, come back. So now it's around sports event and all the music. Which RM city, no? I don't quite remember. It was quite some time back. Yeah. Somewhere near after the army sector. Okay. So it was quite inside. Okay. So now it's around 12:30. Again night in the night. Yeah, night. It's a full day tournament and then it's like they have some music also afterwards. So 12:30 it is. So we are like we all hungry. Go eat. There's only one restaurant open in Dharwad at 12:30 at that time. It's a street joint, but it's lovely food. 12:30. Yeah, your place. Yeah, 12:30 possible. Only Rajasthan Dhaba opens. See, ಇಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಧಾಬಾ ಗೀಬಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಾ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಡಾಬಾನೆ ಡಾಬಾದೇನು ಓಪನ್ ಡಾಬಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ So it's not a hotel, it's ಡಾಬಾ ತಾನೆ ಇತ್ತು. So like now 12:30 no hotel is open. Not in an hotel. Leave 10 o'clock. Everything is sunsan. ಈಗಲ್ಲ ಸಂಶಾನ ಈಗಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹುಬ್ಳಿನ ಸಿಗೋದು ಬರೇ ಹುಬ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾ. ಹುಬ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಎಲ್ಲ close. ಬರೀ ಮನೆಗಳು Okay, so 10:30 ಇದು ಡಾಬಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ we went over there. ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ Okay. ಏನು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಜೂಬ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ಕಸ್ಕೊತಾರೆ. So now since it was army area, it was very strict that time. So there was only these dabas open. We had gone to the daba, ate food. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಈಗ there's another we can see a figure over there. We are not sure what it is. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿರು ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಹುಡುಗಿ this time it's a figure. We are not. Yeah, you're right. It's a ಫಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು You never know in India. Yeah. So see from Sorry, far figure. it's like a figure standing over. Okay. It's exactly at the ಹುಡುಗಿ point ಅಂತ where we take ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ the turn. ಫಿಗರ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಮತ್ತೆ You want some ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ Humanoid figure. human figure. Okay. So it's exactly For the lack of the better word. Okay. ಈಗ it's exactly at that section ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕೆ. So ಅಲ್ಲೇ centrally like the main U-turn? the U-turn section. Okay. Correct. Perfect. So ಅಲ್ಲೇನೇ ಇರ್ತದೆ. We went taking the turn like we are seeing that figure out there. We saw it. We go a little further. The priest was like, let's go back. ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. We cannot leave that lady alone. ವಾಟ್ ವೈಟ್ ಕಪड़ा में कुछ white नहीं है. No, nothing ಏನ್ white. white ಏನಿಲ್ಲ. Normal clothes. Okay. Normal clothes. And our
ಅವಳು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲ? ಇಲ್ಲ, she was just standing on it. Did you So- like, was it the same late? No, you didn't let him see- finish the No, it was It's just a figure. No, it was not the same lady, it was another person. Okay, actually. okay. And then we were traveling in you know these boleros which they extend the back and people they just shove students inside. So ಆ ಥರ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು. So we had space, enough room space, so we put her over there. So now half of them are asleep and there's 3 of us or 4 of us talking over there. Since it was a big tournament, so we went quite a big group we were. Now Barwaga, like we enter the building, so we cross that, we put her to sit. She's in the car with us till the building. We enter the building, the person is disappeared. And everybody, literally everybody saw it. Okay, you're the father. The father felt uneasy, but he didn't want to like leave a person behind in case, because at that point of time there was a lot of unwanted like robberies and other cases running in Hubli. Okay. And the place where we stayed, like the area was not that safe, so that's why. So we are in the building. We cannot see like anything. She's not there in the vehicle. ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, where was she put up? Like on the front, back? No, she was in the behind with us. With us, okay. So Yeah, with the guys. So and yeah, there were other people also. We just enter the gate and then she's not there. she's not there. Okay. So now we are like, Did you guys fell asleep? no. So it is like this. Half of them were drowsy, and then we are like, Because 12:30 obviously. yeah, we are playing drowsy. sports and everything, We are drowsy. but You can say that we are drowsy, but we haven't slept because we just ate food and also it's like, you know how we boys eat. Right? Did you So ask driver also? drivers are padre. ಪಾದ್ರೆ Our padre is driving. ಅವ್ರ ಪಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರೇನೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. So in front of this thing only is like, now nobody can sleep. So we put up a chair in the middle of the hallway and we are discussing what happened. So while discussing, right, it becomes around 2:33ish, after like that time. So father is like, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. Is it in Dharwad or we came back to So your a boarding. It's Okay. a boarding. Okay. So now in our hostel, it's like a Sorry to interrupt one more question. Is it back to back day happened or is it no, it's after quite some time. Must be a week and a half. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ like father is like, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. Now we are guys, we are always curious. No, it's already happened to 8 of us before. ಹೇಳಿಲ್ಲ guys, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So now we are ಅದು ಬರೀ second time literally ಹೋಗಿ. shitting our pants. So we go to sleep. One day goes by. Next day, the same following next day, night around I don't remember the time. So night, I get up to go to the washroom since it's nearby for us. I get up, I have a unusual feeling, not a sound. Okay. So I wake up my friend and we are like, come, let's just check. I told him, Frank, I'm ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರನೇ ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ he is like, gets another guy and come. So we go, we finish our job and now ಈಗ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. So we are outside, not outside, we are at the corridor side. Okay. Now our building is 3 floors and there was an incident which happened in the 3rd floor. Not exactly a bad incident, but people say there's somebody walks at night in the 3rd floor, which we didn't believe. Uh-huh. So what happens is, and our building is like, how do I explain? Like a, not exactly octagon, it's like a facing like, what is that shape? triangle. Not triangle. Pentagon. Pentagon. Pentagon, yes. Pentagon. Perfect. Pentagon. So now building is pentagon, almost like a pentagon shape. So in the middle there's a garden and then after that near the stairs there's a big statue of Mother Mary with Jesus. We are like, as I told, we just come out, we are walking. You just came out
from your corridor? Yeah, we are at the corridor. So Okay. at the corridor, like we have our water supplies all on the corridor, right? Okay. So we just come out to drink water and just no sleep. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So ಅವಾಗ like one guy says, I'm feeling uneasy, I cannot stay. ಆಯ್ತು ಹೋಗಪ್ಪ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay. 3 ಜನ, 3ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿಲ್ಲ. So ಈಗ ಇಬ್ರು ಜನ ಇದೆ. ಈಗ ಸೀನ್ ಏನಂತೆ, like we are sitting over there. So there's a step over there, we are sitting over there. We also feeling that one chill going, like, you know, but since it was night, so of course it's going to be cold, like, but there's not one unusual chill that takes place. Yeah, right. We can see a person holding a child like this, somewhat like this. Okay. Not exactly like a child, but holding something. Okay. Walking. She's walking. There's a patch over here. She enters that patch. She's from here. She's gone over there. We can see that person from coming out from that patch. Patch as in like proper concrete wall or Patch like a proper concrete wall. It's Yeah. covered. We cannot see that part because there's staircase over there. ಒಂಥರ Now it's ಟೆಲಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದು, teleportation Oh ಆಗ್ತದೆ. my God. So we have 3 entrances. I mean 3 staircases to be frank. staircases. Okay. So each staircase is covered in a wall. Okay. So you cannot see over there. Okay. So if you consider this as one staircase, like Vishnu over here, and Aaron over here as next staircase, right? So it walks like this, comes to that staircase, takes like a few seconds for us to even think about it. Okay. By time we just blink, turn like this, look at each other's face, we are already shitting our pants. ನೋಡುವಾಗ like ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. And She's how here far only. is She's the, here. how far is the You can say like couple of meters. Like it doesn't take less than, if you're walking fast, 12 seconds. We have done it. After that only we are like okay. Okay. So it's quite a long walk. So the other 2 sides are short, but this one is a long stretch. If Okay. you're running, literally running, it takes 12 seconds. Go there. Now we are shocked. Okay. Next best option is either go sleep. So we are like, we just fell over there only. We cannot imagine what happened. Unconscious. Not unconscious. We just like fell, like, you know, feet is not working like that. Shaking. So after that we go back. Next day we tell the priest, because now if you disturb them and all, we are going to get banged by awake. Okay. So there's a brother who sleeps with us. We went and told that brother that almost at the same night. Brother was like for shouting at us. Then he's like, okay, give me some time, I'll check it out and come. Brother ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ, There's nothing ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನೋ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Now we are like, we are not hallucinating because we literally, no, we can actually see a person is holding something like this, Okay. walking. We are like, just put the chadar and go to sleep. So these were the incident. That was the incident. After that, Right. exorcism takes place. Oh. Did you before believe ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, like the spiritual Okay, thing and everything, all this? To be frank, ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, but After this? the first incident ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ I thought it was hallucination. Give The us. second incident was Yeah. damned. It shook everybody to the core. And the third is like I felt Real that time presence. I felt that presence. It's like heart is in my mouth. Like that kind. ಸೊ ವಾಟ್ ಈ ಸೆಡ್, ನಂದು ಈ ತರನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ನಾನಂತೂ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಟ್ರೈನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನವ ಡೇಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ. Yeah. ವಿವಿನ್, ಇದು ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದೈತಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ So munche what had happened was munche there was my seniors. I mean super seniors. They also had felt a presence. ಓಕೆ. But how they covered up is like since we had a big Mother Mary statue with carrying baby Jesus, right? So our helde adu bari it's Mother Mary walking the place. But our feeling bandu like one negative feeling ಬಟ್ barutalla. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ನಾನು ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಾನು. ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏಜ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಪೀಪಲ್ hallucinate or get scared of lot of things. Yeah, see, we had the place where we stayed was a big place. So, and Ratri Barvaga, like, there was a village, but there was no much mingling around the village. Okay. Jasti yaar horgadenu barodilla, like, horgadenu barodilla. So something like that it was. And there was at that time going on like some supernatural activities was going on when we felt this. See, everywhere it is there. See, it is there, but ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು the ಹೇಳ್ತಾರೆ. way they covered it up, right? In the initial stages, ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡುವಾಗ they like Mother Mary ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ I can't See, but now experience ಮಾಡುವಾಗ it was like something ominous, like something negative. ಆ ಥರ feeling. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್. ಮೇನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ನಿಮ್ದು ಆಗಿತ್ತು. Yes. ನಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರಾಯ್ತು, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ I don't know, but most ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಅಪ್ಪ, ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಬಾಳ ಬರೀತಿದ್ವಿ. Ask him. You aren't in Bangalore? Everywhere they had written Nale Ba. We used to write in main road with white paint. I remember. Yes, main road, not even. This incident happened in Rajasthan once. But it happened in Karnataka also. I Karnataka, remember when I was in. Rajasthan, I noticed, like, when I was I have in- a friend from Rajasthan, so she used to tell me, every house, let it be the rural places, kal aa jaiye. Yeah. Same in Kannada. Nale ba. Same. That's what I'm So saying. Nale Ba was a big. Yeah. You guys, I don't know experience or no. So that's what our parents used to believe, that was integrated. Like how Corona was there. Like when everybody started to believe, but it was a happened incident kind of thing. But I'm telling you, ಅಲ್ಲಿ incident, like there are couple of incident. ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡ್ಕೋದು. ನಮ್ ತಿಂಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹುಡ್ಕೋರಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಹುಡ್ಕೋದ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಲ್ದಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ನಂಗೂ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಏನೋ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು, ಯು ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನೋ ಕಲ್ಲಡ್ಡ ಬಂದಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಓ ಸಂಬಡಿ ಪುಷ್ ಮೀ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ನಾಳೆ ಬಾ ವಾಸ್ ಟ್ರೂ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಅದು ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ವೈಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಅಂದಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಂಬಡಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಪರ್ಪಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್, I feel like whenever sitting, I'm walking there, I feel somebody is sitting here. My aunt or somebody is watching me. Sometimes, okay, though being alone. Edrike agalla, but okay. Some souls want to connect or something like that. I'm not deep into that or anything. ನಾನು ಏನು ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಟೆರೆಸ್, ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬನೇ, ಲೈಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಏಕಾಂಗಿತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಇದು ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನಿಂತು ನಂಗೆ ಯಾರೋ ಕರಿತಾರೋ ಗತೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಎದ್ರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ತಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:58 or 1:59 ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, somebody standing. The 3 people were standing on the terrace. It was like something like that, or actions they were doing. They are moving around frequently to
ಓಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನೋಡಿದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes ಡಿಸಪಿಯರ್, ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ disappear and like very Nothing. concentrating only on them while walking. 15 minutes I can't see directly to them, no interact. So I sit ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, I see building, I see all around, I play songs and I sit ಫುಲ್ ಚಕ್ರ ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಈ ತರ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೂತಿದ್ದೆ, ನೋಡ್ದೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಏನ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿ 15 minutes ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಕರೀತಾ ಇದಾರ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪಿಚ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಅಲಿಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಜನರೇಷನ್, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೂವೀಸ್, ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಯಾವುದೋ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ಫೈಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇನ್ ಇಟ್, ನೋಡಿ ಡೈಮಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ದೋ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಲೈಕ್ ಒನ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್, ಲೈಕ್ ನಮ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಹುಡುಗಿ, ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೂ ಹೆದ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೆದ್ರೋದಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಯಾರು ಬಂದು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಾಗೋದಿದೆ ಅದು ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್, ಇಫ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್? ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಟೀಕೆ, ನಂಗೀಗ ಅನಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ದ ಅಲ್ಲಿದ್ರ, ಓಕೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಆ ಥರ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಕಾಲ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಡೆದಿರೋದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಅದು. So they call spirits and everything. Comedy ಇದೆ, but comedy and horror. No, because there was one actual true incident, not in India but in another place. Like 3 kids, they one will try to connect to their mother actually. So connecting, they disappear for 3 days. Nobody knows it. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ they are in the house, in the bed, all 3 days. oh my god, god forgive. Okay, No, that is they were actually in bed. they were on the bed, like, you know, Mood is illa. 3 days they are not to be found. 3rd day they are back at home. After that it all like starts. Then what happens is their own parents feel something is weird with their own children because they don't do their normal routine. There's a story like that. Yeah, see, that's what I said. No, ಈಗ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೇಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ನಾವು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೇ ಕತೆ, ಬರೇ ಓಳ್, ಬರೇ ಏನೋ ಅದೇ ಸುಮ್ನೆ ಕತೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿತ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದಾವ ಇದಕ್ಕಿಂತ. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಗ್ಗುದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಡೀ ದಿವಸ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾತ್ರಿ ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆರಾಮ್ ಮಕ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ ಬೆಡ್ನಾಗ
ಸುನಾಮಿ ಗಿನಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇಡ. ಐ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇಂತ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅವ್ರವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಹೆಂಗಂತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ? ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 minutes ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇದ್ರ ತರ ಅನ್ಸ್ತು. ಮೈಕ್ ಹೊಸದಿದೆ, ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ 5 minutes 10 minutes ಆಗಿತ್ತ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂತು ನೀವು ಇದೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಕನ್ನಡನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ತರ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್. ನಾವು ತುಂಬಾ, ಸೊ ಅವ್ನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ನನ್ ಕನ್ನಡ, ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಏನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಮೊದ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್. ವಿಷ್ಣು, ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ. ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರೈಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೈ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂದೇನಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಚ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಜೋ ರೋಗನ್, ರಣವೀರ್ ಅಲಾಬಾದಿಯಾ, ಬೀರ್ ಬಿಷಪ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಆರ್ ಲಿಟರಲಿ, ಸಾರಿ ಟು ಆಡ್ ಅಪ್ ಆನ್, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ತಲಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ನಿಲ್ಸಿದಾನೆ, ಆ ತರ ಬಂದ್ಲು, ಇವನು ಆ ತರ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು, ಕೀಸ್ಕೊಂಡು, ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಲೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹುಕ್ ಟು ಇಟ್. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿನೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಏನ್ ಕುಕ್ಅಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ ಯಾವನು ಏನೋ ಕತೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. we as humans, whenever we experience something, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ we are very good at narrating it. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ they will fumble up. ಹೌದು. They are trying to cook up or frictions, or trying to reciprocate any frictions ಅಂದ್ರೆ obviously fumble. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಓನ್ ಆದ್ರೆ when someone else is also telling, ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ, ಬಿವಿನ್ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಆದ್ರೆ we try to, ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೀಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. we'll be like the main character. ಹೌದು. For example, ಬಿವಿನ್ ಹೇಳು, I was like totally engrossed into his story. And I felt like I was one of the person traveling in that. Exactly. Same. And and it's still when you experience that, when you hear someone ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋಗಲ್ಲ, when you experience that, ಒಂಥರ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಫುಲ್ ಗೂಸ್ಬಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನೇ. ಸೊ ಅದ್ ಮೇನ್ ಅದನ್ನೇ ಮೆಂಟಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, 1000 ಎಲ್ಲ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವಟ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಏನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅವನಂದ ಇದು ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಓಕೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಇವ್ನು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಾತಿರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಿಂಡಿ ಚೂಲ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಹಾ ಯಾವ್ದು ಹಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಇದಕ್ ಹೋಗ್ರಿ ಏನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ ಹೋಗ್ರಿ ಕುಂದ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಪಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಜಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಗ ನಂಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅನ್ನ ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಏನು ಯಾವೇನಾಗ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಏನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಪಕ್ಕ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗೈತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಬೆವಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ Okay, so non-experience, literally my first time. Okay. I was nervous, but as doctor told, once we started talking, very ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. Like how we talk normally in the gym and after workout. ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಇವನೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡೋದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಜಿಮ್ಮು 25 ನಿಮಿಷ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ yes Yeah, so good experience. Experience was lovely. ಸೊ ಹೌದು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ಮೇಲಿಂತ್ರ ಚಲೋ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಿಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಮತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಆರಾಮ್ ಮಕ್ಕೋರಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಟಾ ವಟಾ ವಿತ್ ಆರ್ಯನ್ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಗೈಸ್ Bye, cheers bye. Okay.